did live in Adelaide. He said 3 summers, Yeah. so 3 winters. And she did play. But she looks familiar. I don't know if it's just because I've seen her at nationals. Yeah. Did we play in Darwin? Adelaide. I mean, most people don't remember me anyway, even though I've played. I must have played against Debbie. Yeah, you would have, yeah. Estamos listos para un nuevo encuentro de Argentina frente a Sudáfrica. ¿Cómo estás, Alfredo, en esta nueva jornada en Gold Coast viviendo esta Copa Mundial? Y muy emocionado de compartir cabina contigo. Argentina, Sudáfrica, no hay muchos antecedentes por lo que estuvimos viendo. Sudáfrica no participó en Canadá 2018. Argentina sí, en el Mundial anterior, en el 2016 en Stellenbosch, no hubo encuentro entre Sudáfrica y Argentina. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla el encuentro. Bueno, y le voy a dejar el paso porque yo me adueñé del micrófono, pero ya tenemos comentarista de Sudáfrica. Así que, Alfredo, te voy a dejar con el comentarista de Sudáfrica. Gracias por estar acompañándonos. Bienvenido, Jake. Buenos días, senhor. Goeiemôre Suid-Afrika. Ek besef ek moet hier na wedstryd ref, so ek het gou my klere gaan aantrek en ek gaan julle hier deur hierdie wedstryd vat. Suid-Afrika teen Argentinië, Masters men, en off they go. Bueno, arrancó el partido. Tiene posesión el equipo sudafricano. Argentina, recordemos, juega de negro, Jake. Al sê van die begin af daarso Suid-Afrika wat in die wit keppe speel, Argentinië in die donker keppe. En lekker dryf daar teen die muur op. Y sigue avanzando el equipo sudafricano. Son jugadores muy fuertes. A ver cómo Argentina defiende este bochín, Jake. Y entró peligrosamente un jugador, la sacó de milagro ahí Catriel, pero la vuelve a recuperar el equipo blanco de Sudáfrica. Está muy cerca, cuidado que entró, me parece, a ver... Me parece que hubo gol, Jake. A ver qué cobran los árbitros. Ja, Suid-Afrika wat van die begin van die wedstryd af 'n bietjie druk op Argentinië gesit het, but it's a no goal there. A little bit of elbowing, getting the puck there under the body, lifting the left arm to create some space, and the referee said an illegal use of a left arm there. Bueno, hubo una falta del equipo sudafricano, sale por izquierda Pepe Pérez Campos, se combina con Franco Berríos, ahí hay un jugador sudafricano disputando el tejo, la pastilla no es de ninguno de los dos equipos, está muy luchado hasta ahora, ahí se trata de mandar un sudafricano, se metió, pero la pierde Pepe Pérez Campos, ahí se metió Catriel, Jake. Yeah, South Africa again, they're keeping the pressure on Argentina.
Shout out for the 1 or 2 South Africans that are awake. It's in the very, very early hours of the day in South Africa. And more Argentinian supporters I see here on the YouTube channel as South Africa keep on driving there, trying to get the puck into the goals, but Argentina's defense very good. Has a Ryan putting some pressure there, muscling his way into the goal, but Argentina very successfully defending the goal there. Sigue insistiendo Sudáfrica, veíamos como Maurito Núñez se inmolaba para sacar ese tejo hacia la pared. Hay un cobro y hay una falta y tiene tiro libre a favor Sudáfrica. Hasta ahora Argentina no ha podido pasar la mitad de la cancha, Jake. Okay, South Africa with a free puck here. What are they going to do? Numbers on the bottom there, a lot of scuffing in there. South Africa, number 9, trying hard to get it in there. Liam doing his best. You can see Brent here on the right hand side. Staying on the bottom, South Africa with the pressure. Still didn't get it into the tin. And they're calling there for number 1, Thiago. Or we don't have a number 1 in South Africa's side, but it looks like one of the South Africans going out for a minute. Some deliberate infringement there in front of the Argentinian goals and a free puck for Argentina. Bueno, hubo un tiro peligroso, sale un sudafricano, están con 5. A ver si podemos aprovechar la superioridad numérica. Ahí la agarra Franco Berríos. Sigue el equipo argentino en posesión tratando de progresar por pared, Jake. Brent wat mooi daar op die bodem bly, Thailand wat saam met hom onder bly en nou deurdruk daarso, probeer die pak teen die muur op speel, maar niemand nie circulated to the inside there. Maybe deeper would have been a better option there because all the Argentinians are all lined up there in the line of defense and now they stole the puck and driving up the wall. Y sigue Argentina progresando. Ahí lo vemos al Cato Set, trata de combinar con el Colo Simón, pero se mete en la conversación el número 4 de Sudáfrica, Jake. Yeah, very good drive there by Argentina. Elmer stealing the puck, they stealing it back. It's a bit of ping pong as South Africa push the puck up the wall there. Thailand passing it forward, yeah. Ryan pushing it on and Argentina stealing it, going off the wall, opening up the game a bit. Qué linda apertura hizo el zurdito Manuel Domínguez, se abrió hacia izquierda, pero se la sacó un sudafricano, tenía poca compañía. Ahí la agarró Brunito Carvini de Helfis, sigue avanzando, ahí se metió el Pepe, pero se la terminan sacando, sigue avanzando Sudáfrica, ahí la agarró Manuel, a ver, necesita compañía. Ja, baie goeie steel gewees van Suid-Afrika, maar ongelukkig net die pak weggegooi. En vir niemand gepas nie wat die pak weer vir Argentina gee. Baie goeie feint en jinx deur Liam. Liam wat buite toe speel. Suid-Afrika wat hier teen die linkermuur opgaan. Thailand wat jy so sien onder op die muur. Matthew Penning wat 'n bietjie sy gewig daarin sit. Bueno, defendiendo muy bien Argentina. Hizo falta un jugador sudafricano, tenemos tiro libre a favor en campo propio. Bien, Argentina empezó un poquito sofocado por el equipo sudafricano. Vamos a ver si podemos ir progresando en el campo, Jake. Ja, Karen de Silvera wat op hierdie stadium lyk my die enigste Suid-Afrikaner is wat ek nou hier so sien as ek vinnig afkyk hier na die YouTube kommentaar wat die Springbokke hier so ondersteun. Suid-Afrika wat nog steeds die druk hou. Alles in hulle vermoë doen om deur te kom, maar baie onnodige foute maak om nie mooi af te rond nie. Bien, se metió el Facu, se metió el Musa, sigue progresando el equipo argentino, a ver si ahí se metió, vamos Musa, necesita compañía, se la intersectan, vamos Cato ahí, sigue, pero la tiene el equipo sudafricano ahora, Jake. Ja, baie mooi spel van Argentinië daar, maar Suid-Afrika wat nou besig is om hulle
Getalle mooi agter mekaar te kry, die manne lyk op die regte plek, iemand daar aan die binnekant weer buitekant toe. En weer baie mooi, nog 'n keer. Dit is nou 4, 5 passes wat Suid-Afrika daar gegee het. En ongelukkig verloor ons die pak daar reg voor die goals, maar weer 'n intercept en amper het ons daar deurgekom. Y qué peligroso que entró ese jugador sudafricano, se la pescaron en el último instante cuando estaba por hacer el tiro a la canaleta. Sale Brunito Carvini, a ver si lo acompaña. Ahí está Manuel Domínguez, a ver, necesita compañía ese jugador, Jake. Lekker daar, so Jacob Barnard sien ek is wakker, maar hy's hier so, William Pike, Jal, jy is seker daar in Canada as ek reg is, en Kevin Cook maak ook sy stem nou dikkie so. Baie dankie julle manne, dat julle wakker is en die manne ondersteuning gee, hulle het nodig. South Africa going and pushing it through, and a very nice underhand push by one of the South Africans to slide the puck right into the goal box. Y había entrado muy peligroso Sudáfrica por el medio, entró por la mitad, Catriel paró el gol, pero terminó entrando y hizo el gol Brent Borslap, Jake. Brent Borslap, the captain of the South African team. For the Argentinians, some trivial information, Brent is the most capped player in the side. I think if you add up all the other players' caps together in the team, it is still less than his over 100 games that he's played for South Africa. I think the South Africans have played about 8 games each now, so they're on a tally of 80 in total, and Brent has done more than 100 games. All that experience counted here, right halfway through the first half, the constant pressure by South Africa and the experience of Brent making sure that South Africa can take the lead here. Bueno, pidió tiempo el equipo negro de Argentina. Ahí nos dicen que Santiago Brizuela y Valentín Giancarelli son los que están descansando en este partido. Sudáfrica pudo abrir el marcador, pero está parejo. Con un poquito más podemos seguir avanzando, a ver si esta conversación ayuda para llegar a campo sudafricano. Larga el encuentro, a ver quién llega primero al tejo, y llegó muy justo Musa, pero se la logra pellizcar uno de los sudafricanos. Ahí se metió Franco Berrío, sigue por la pared, vamos, ahí sigue el Musa. Expectante el Pepe atrás, pero la logra recuperar el sudafricano, lo paró. Ahí se planta el Colo Simón y salió el tejo de la cancha. Jake. Flicking the puck out there, a massive flick, trying to pass it on. Clearly the words that the coach of the Argentinian team has uttered to the players has surely make a difference. You can see the glare of the water onto the cameras. It maybe not look so intimidating, but as a referee, when you look into that sun, it is really blinding. Argentina here going up the wall. South Africa down with numbers, getting the puck out there. One of the Argentinians coming in. South Africa trying to get it out. Just a lot of bodies down there at the moment. A nice backstick flick there by one of the Argentinian players to get it up the wall. Number 5 from Argentina trying to recycle it back to the middle. South Africa slowly getting the upper hand there, getting it back into the corner for safety. Y entró con todo Argentina, estuvimos a centímetros de entrar, el tejo en la canaleta, pero sigue Sudáfrica defendiendo en la esquina, a ver si podemos aprovechar. Sale el jugador sudafricano, ahí lo para en seco Franco Berríos, ahí se metió el Pepe, a ver si podemos centralizar. Sigue el sudafricano tosudamente, se prendió el Colo, a ver si ahí está Manuel Domínguez, a ver si se puede conectar. Sigue Sudáfrica en la esquina, Jake. Yeah, Argentina now dominating the latter part of the second half, putting pressure on South Africa, just battling to get the puck away from the corners. South Africa managing there to keep Argentina out, and a nice breakaway there by the number 5 of South Africa, Ethan Martin. Is there support? Yes, there's support, but unfortunately again just throwing it away. But their number 2 Thiago that came through there to help. Y tuvo que bajar Manuel Domínguez, se Ethan pudo there zafar trying de to stop the Argentinian. Y ahí sigue el equipo sudafricano, trata de centralizar, ahí Brunito trata de cortar, Jack.
Yeah, Liam absorbing the pressure there very nicely and opening it up. I think gave a pass to Ethan. Ethan opening it to the side, and Brent just finishing it off there towards the wall. South Africa consolidate up the wall and do a couple of dances and keep possession. That's the most important thing. But Argentina robbed, but South Africa robbed it back. And we're slowly making our way back up the wall. I also think the Argentinians spending so much time in the South African corner now pulled away from their side are also a bit tired and need to do some substitution, but I see everybody is still there defending the goal. Bueno, otra vez el equipo sudafricano merodeando el área argentina. Argentina en plena defensa. A ver si podemos salir. Salió Brunito. No, era Mauro Núñez. Vuelve a recuperar un sudafricano. A ver si cortamos ese circuito. Hay que tratar de que no se conecten estos muchachos porque tienen muy buena fuerza y muy buenos pases. Argentina en plena defensa tratando de salir. Sigue. La tiene el jugador. La tira hacia adelante, la vuelve a recuperar un sudafricano, Jack. Yeah, South Africa keeping and piling on the pressure here, but once again, Argentina's defense is very rock solid there, and not allowing South Africa to just go and score easily. Y entra peligrosamente Sudáfrica, sigue merodeando el área argentina. A ver la defensa, cuidado que se metió con todo un sudafricano. Sigue el número 8 ahí de Sudáfrica, cuidado que es muy peligroso, pero hay un cobro de los jueces, Jack. Referee calling out there, stick infringement against one of the Argentinians. Argentina at the moment defending like demons. There's a warning for South Africans for using the illegal use of the left arm to create space. Warning, a personal warning for player. Yes, I said put a picture up of Nikki and Matt taking all the pictures next to her around of the pool. All the pictures that you see on Facebook and I think Underwater Hockey Portal. It's available there for you to enjoy and to download and keep the memories. Y vimos cómo Sudáfrica hizo un pase cortito ahí, un jugador tratando de pivotear. Y están sancionando al número 4. Tenemos un tiro libre en contra nuevamente, Jack. Yeah, is it Jose Maria Perez Campos, the captain there, that false started. And South Africa now with 1 minute and a half to go to the half. Are they going to get it in? Yes, it looked like they've pushed through there. A very good drive by the South Africans. That ended up in a goal, and South Africa has now scored their second goal. Y entró muy sólido el pack de Sudáfrica. Entraron y Liam Jonathan Elfring hace el segundo gol. Falta 1 minuto 11 para que termine el primer tiempo, Jack. Ja, baie goeie werk daar deur Liam ondergebly. Suid-Afrika wat baie hard gewerk het om daardie tweede goal in die doel in te kry en Suid-Afrika wat nou met 'n minuut om te gaan 2-0 voor is. Suid-Afrika wat ook 'n time-out roep daarso. Ek dink 'n baie goeie ding. Net om die manne te kalmeer, hulle 'n bietjie asem te laat gee en dan om die laaste minuut van die wedstryd die druk wat die Argentyne dalk nou op hulle gaan plaas, gaan absorbeer en dat hulle die wedstryd kan ingaan met 'n voorsprong van 2 goals teen 0. Bueno, aprovechamos para hacer unos saludos hasta que termine el tiempo. Eduardo, Jessica Simón, Edu Yanca, Yuli Rodríguez, Mato García, Matías Biosca. Faltan 3 segundos para que arranque el encuentro. Falta 1 minuto 04. Esto está 2-0. Y llegó el Musa, pero se la pellizcó un jugador sudafricano. Sigue avanzando el equipo. El número 11 de Sudáfrica la logró retomar el Musa. A ver si se combina con el Manu allá adelante. Ahí la agarró el Pepe. A ver, sigue avanzando. Ahí se metió el colo ahí. Se combinó con el Facu Filisola. A ver la delantera.
La agarró el Pepe, sigue, pero se la pellizcan, vuelve a retomar el equipo argentino, Jack. Ja, Suid-Afrika wat hier so net besig is om die game stadiger te maak, seker te maak Argentyne val nie ons binne nie. Brent Borslap daarso wat besig is om spasie te maak, maar nie een Suid-Afrikaner wat veronderstel is om daar te wees is daar nie, maar gelukkig kom ry in daarso. Fantastiese lekker jinx verby daai speler. Ek dink hy soek nou nog die pak. En as ons vorentoe gaan met die eerste helfte wat verby is, ja, baie dankie vir die ouens wat ingeskakel is hierso. Shamaine Elfrenk, Charlie Spike Ters, ek sien jy sit en kyk. Ek hoor die manne sê jy het 'n bietjie loopneus of iets. Is jy alright? Gaan julle vandag kan speel? Kevin Cook, baie dankie. Also good team effort. Alfred, yes, South Africa starting very good in the first half, putting pressure on Argentina and keeping the pressure. South Africa scored a goal and then Argentina called a timeout, and from that timeout onwards Argentina played a very good second part of the second half, but then somehow I think they lost their concentration and South Africa regained their focus again and ended up the second half very well to score a goal to be in the lead by 2-0. Bueno, hemos visto un equipo de Sudáfrica muy sólido, pero Argentina le está haciendo frente. Esto está 0-2 abajo, hay que reponerse, así que será cuestión a ver de que los chicos de Lugo Márquez puedan retomar algunos conceptos básicos como para progresar en el partido. Aprovechamos para saludar a Juancito Taleb del equipo anfibio, a Tommy Maciel, a Alicia Galera, Darío Musante, Sandrita Chaparro. También mencionamos que está Meli Faiden acá, me está dando una manito en el centro de control. Martín Berrío, saludo Tincho de Anfibios. Mario Puebla del equipo de Equal. Macarena Martínez está prendido fuego, 149 personas en el streaming, Jack. Yeah, we're looking out to the second half. It's always a very, very difficult situation to be up 2-0 in a game. Sometimes you become a bit complacent. You think that you've got control over the game, and then you lose a bit of focus and then allow the other team to get back into the game. Just a little bit of trivia here. The Q1 building in the Gold Coast, 322 meters tall. Tallest building here on the Gold Coast. The other interesting facts about the building is that it's got 1,331 steps from the ground to level 77, and it only takes 42 seconds to move your body from the ground to that height. And then it took over 2.5 million man hours into the construction of that building. Bueno, aprovechamos para dar los últimos saluditos. Ahí Susana Caro, Facu Simón del equipo Anfibios, Matías Biosca nuevamente, Gary Bertani del equipo de Selfies, el Turco Acef de Regatas, Darío Musante, Lauri Reynoso, uno de los chicos de Anfibios, y se reanuda el encuentro. Ahí salió con todo el Bruno Carvini, pero ese tejo está saliendo chispas. Sigue el equipo, avanzando el equipo sudafricano, Jack. Yes, South Africa here coming out, putting immediately pressure on South Africa. Very good steal there by Argentina, almost, and South Africa driving in there. Puck came out, and Argentina cleaning it out to the corner. Just another trivial fact here, Jason, who was giving you all the good visuals here and switching between cameras, said to me he was part of that 2.5 million man hours building the Q1 here at the Gold Coast. Vamos con la defensa, vimos cómo dejó la piel Facu Filisola en esa primera remetida sudafricana. A ver, la recupera el Musa, a ver si podemos salir ahí. Está esperando el Pepe, pero me parece si hay un cobro de los jueces. Una obstrucción de un jugador argentino. Estamos todavía en defensa, extrema defensa. Tiene un tiro libre a favor Sudáfrica, Jack. Ja, Suid-Afrika wat die druk op Argentinië plaas daarso en hulle forceer om foute te maak. Ek dink ons moet net nou ons fokus hou
en nie te oorywerig raak nie, kalm bly, maar nog steeds dit voluit doen wat ons moet doen. So Argentina daar so die pak uitkry, Alfred. Qué linda la jugó el Pepe, pero se la vuelven a pellizcar. Se abre por derecha Sudáfrica, trata de entrar a ver si cortamos el circuito. Bien, Pepe ahí la vuelve a recuperar, pero cuidado que se la sacó el número 8 de Sudáfrica, Jack. Yeah, South Africa and Argentina busy here with a bit of ping pong, but South Africa still here in the Argentinian third. A nice bit of tic-tac there, and that's why you need to do skills to keep control over that pack. And South Africa driving up the middle now, looking for support. Don't really have the numbers there. A lot of underbody passes going sometimes to nobody. And South Africa trying to steal the puck there. Liam Thailand there trying to avoid the contact there, playing up the wall, but South Africa in the process, stick infringement, Alfred. Qué lindo, la había sacado el Facu, pero en el medio me parece que hubo un cobro para un jugador sudafricano. Tenemos un tiro libre a favor, pero seguimos en extrema defensa. A ver cómo con inteligencia se pueden conectar los jugadores de Argentina. Sale el Pepe, a ver, encuentra compañía, ahí se metió Manu Domínguez, pero se la sacó el número 13 de Sudáfrica, Jack. Ja, Heath Galloway hier so op die YouTube channel, wat daar ondersteuning hier so vir Liam gee en sê go Liam go. 'n Paar onnodige foute van beide spanne in hulle aanval en verdediging en wat dan die spelers 'n bietjie kans gee om rus, asem te haal en te fokus. En Sudáfrica nog steeds 2-0, Argentina se free pack. Y Argentina no se entrega, sabe que este partido es crucial. Ahí está el Cato, pero la tiene el número 3 de Sudáfrica. A ver si lo podemos cortar y seguir avanzando. Ahí se metió el Lecky, vamos, nuestro gladiador de regatas. Sigue ahí el Pepe prendido, ahí se metió el Colo Simón, está en la conversa. A ver, ahí se metió el Musa. Sigue el equipo compacto ahí, sigue el equipo avanzando, Jack. Buenas noches, Patricia. I got your regards from one of the players saying that you sent your regards to me. It's nice to see that you've also tuned in there all the way from Argentina watching the game. Yeah, Well, a bit of ping pong here between the two teams. We are a bit static here in the game, and a very nice jinx there by the South African in out, opening up, playing to the back support. Bueno, muy friccionado el partido, sigue avanzando Sudáfrica, qué peligroso que es. Avanzaron un montón de metros, otra vez Argentina en extrema defensa, Jack. Yeah, Argentina very good there in protecting that onslaught by the South Africans. Got very close to the goal, but the defense once again of Argentina rock solid. Y trata de salir Argentina por pared, pero Sudáfrica se la está complicando mucho, faltan 10 minutos. Esto no está perdido, está Argentina, sigue mostrando garra, corazón, pero es un equipo de temer el de Sudáfrica, Jack. Ja, Ethan wat hier so belê en wag vir die pak, dalk net om uit te kom. By Suid-Afrika wat probeer om die pakkie te kry. Daar is een speler agter hom wat hom ook dophou, seker maak dat hy nie gemerk is. Daar's 2 spelers agter Ethan. Suid-Afrika wat reg deurbreek daar en weer terugspeel na Brent toe, lyk dit vir my. Suid-Afrika wat dryf, binne toe aangee, maar weer eens is daar niemand wat die pak kan optel nie. Wat maak dat ons moet verdedig. Baie mooi jinx binne toe, maar Argentina wat baie goed verdedig daar. Y cuidado que se combinaron muy bien los chicos de Sudáfrica. Estamos en extrema defensa. Ahí el Tejo le están saliendo chichones de tanto pegarle. Vamos, sale Argentina. Bruno Carvini, a ver, se prende fuego. Sigue el Pepe ahí en la esquina. Viene a ayudar Manu. A ver si podemos salir. La cubre, pero está rodeado de sudafricanos, Jack. Ja, al 2 Ethans daar so. Ethan de Villiers wat eers baie mooi daar so ondersteun het, weer druk op geplaas het en Ethan nummer 5 wat inkom. Hier kan ons weer nummer 8 Ethan de Villiers sien op en af. En Suid-Afrika wat die pak kry buite te speel en hier is 'n geleentheid vir Suid-Afrika. Baie mooi jinx daar so. Brent Borslap
Suid-Afrika wat nog steeds die besit behou, vorentoe speel, maar Argentinië wat Suid-Afrika net nie in die die wil laat inlaat nie. Y sí, uy, que se metió muy cerca. Uy, la sacaron de milagro. Estuvo rondeando la pendiente del arco. Argentina en la esquina nuevamente. Sigue el asedio sudafricano, Jack. Yeah, Argentina doing a sterling job here to make sure that South Africa do not get into the D there. South Africa doing everything that they can, but it's almost like a magnet's two positive sides. Every time they get to the goal, they just get pushed out to the side. I think there's a couple of good pointers that everybody can get here from Argentina's defense. Okay, nobody on the bottom, allowing Argentina to move here up out of the wall. Y ahí se metía Brunito con el Pepe, pero siguen los sudafricanos como están con la defensa, no nos dejan salir claramente. Argentina no se puede conectar. Ahí salió el Pepe nuevamente, pero la retoma el jugador de Sudáfrica, Jack. Ja, baie goeie werk daar deur Ryan. Julle kan sien Ryan het ingekom, hy's nog steeds onder. Hy het die hele tyd onder gebly. Die pak verloor, onder gebly, die pak weer teruggekry en weer die druk gehou. En nommer 5 daarso weer Ethan wat die pak het terugspeel. Ethan wat uitgaan buite toe. Reg voor die Argentynse goal. En ja. Yeah, Argentina defending there very, very well, forcing South Africa to do anything they can. See the referee pointing out that the South African uses the head there to create some space a bit. Okay, South Africa calling a timeout, and I think righteously so. Those guys have been attacking that goal now for a very long time, just getting in there, just cannot getting in there. En ek dink die coach gaan nou 'n bietjie vir hulle geleentheid gee om asem te haal, net weer te fokus en vir hulle te sê om nie te oorywerig te raak nie. Trek jou posisie, maak seker dat jy vroegtydig kan pas sodat jou span maar die pak kan kry en dat ons die pak vir nog 'n goal kan kry voor die einde van die wedstryd. Alfred. Bueno, el equipo sudafricano ha estado muy intenso, no hemos estado defendiendo estos últimos minutos, a ver si este tiempo nos sirve para respirar y poder salir del asedio sudafricano. Faltan 6:43, veremos qué propone el equipo de Lugo Márquez. Todavía queda tiempo para empatar este partido y ganarlo también. Ahí tiene falta a favor el equipo sudafricano, Jake. Charmaine also awake here, watching her son play. South Africa trying to get some action going here. South Africa would like to score another goal that will make them a bit more comfortable. Currently 2-0 is not a guarantee that you're going to win, as Argentina now slowly busy making their way up the pool towards the South African goal. Y se metió Juancito Lecky ahí, luchar con los sudafricanos. Sigue todo por pared. Sudáfrica trata de centralizar. Argentina trata de parar el juego, pero hay una falta del equipo argentino. Nuevamente tenemos tiro libre en contra, Jack. Hola Fakufaro, I see you are also on the stream here. Nice to see you watching the game live here, as Atlanta Sport is making all of this possible to all the viewers out there to watch this game live. South Africa forcing their way out of contact there, switching it around, but still Argentina's defense, I must say, is immaculate in the second half. Y salió muy bien Sudáfrica, se metió por el medio. Ahora la acción está en la pared opuesta. Sigue Argentina defendiendo, no puede salir de su campo. Argentina, ahí lo vemos al Juancito Lecky tratando de encontrar compañía. Ahí se bajó el Musa, a ver si encuentra, sigue progresando. Ahí entró el Pepe, la conversación. Sigue Sudáfrica. Jake. Yeah, we're going into the last third of the second half. A very ping-pong affair at the moment. South Africa going forward, Argentina going forward, but the good side of it is that South Africa is spending most of the time in the Argentinians' half in this game.
Lindo robo de Manu Domínguez, se metió el Catriel ahí, a ver si podemos hacer un par de pases y avanzar. Sigue el equipo por pared derecha, pero Sudáfrica sigue, mete. Es un equipo muy duro. Ahí se trenzó el Musa, a ver, se da vuelta para un lado, para el otro. Lo encontró el Manu, a ver, se le vienen dos sudafricanos, a ver, necesita compañía. Se lo sacó de encima. Ay, qué lástima, se la pellizcó el número 10 de Sudáfrica, Jake. Yes, number 11 there that got robbed by the South African is the man sitting next to me, his son, and supporting him with a smile on his face. And he might give him some pointers afterwards of why he lost that puck. Argentina getting in there with bodies and everything, stopping the South African attack here. A very nice pull back and pull up push under the body there by the Argentina player, number 12, getting in there into the action. Mauro Núñez. Y se trenzaron de lo lindo Mauro Núñez, Franco Berríos, pero los sudafricanos siguen avanzando. Pero con falta tenemos un tiro libre a favor. A ver, faltan 3:19, hay que descontar a Argentina. Veremos qué propone, a ver si... Pero es tan peligroso hacer una apertura con este equipo que sabe cortar muy bien la salida. A ver qué propone Argentina. Y propone salir por pared, pero lo vuelven a frenar. Sí, el equipo sudafricano friccionado el partido ahora. Ahí se metió el Cato, no hay claridad. Se metía Brunito Carvini. Se abre peligrosamente el equipo sudafricano por izquierda, Jack. Yes, Argentina, a very sterling performance the second half, not allowing South Africa to get into the goal. South Africa has given them everything, and sometimes you wonder why can't they play the whole game like that and not allow goals in. But going to quickly summarize the game as when this game finished. I'm not going to really have time to say goodbye. I've got to jump in the water and ref the next game and do all the preparations for that game. My referee that ref with me, or going to ref with me, has just left now herself. And yeah, still going up and down there. South Africa attacking, Argentina cleaning out. South Africa dominating most of the play in this game. That was so close by South Africa. A couple of jinks there, and eventually, after 13 minutes in the second half, South Africa has found a hole in the Argentinians' defense. Y ante tanta insistencia, el equipo sudafricano logró llegar al área argentina y pone el 3-0. Falta 1:40. El gol lo hizo Brent Borstad, el capitán, Jack. Yes, Brent Borslap, double the experience, double the amount of goals than anybody else in the team there. Leading by example. It was a very, very, very good jinx there by him. And passed the player, and eventually pressure stayed down and got the puck into the goals. Alfred, thank you for commentating with me. It was very, very nice doing it once again. Then just from my side, South Africa, very strong game for them, dominated most of it. Argentina had a timeout in the first half where they showed some potential to get to the South African goal. South Africa didn't allow them into the goal, and from then on South Africa kind of dominated with Argentina with spurts of moments where they show that they can play hockey. But the defense of South Africa as well, then very sterling and good. Thank you for everybody that has signed in, watching this game. This is from me, all that I have to say, and I'll catch you again. Bueno, hasta 1:28 estamos 0-3. Ha sido sofocante el trabajo de los sudafricanos. Nunca Argentina pudo estar como para avanzar. Este es un equipo que siempre es protagonista cada vez que juega un torneo mundial. Hemos hecho un gran partido, pero sigue acá la acción. Sigue Sudáfrica en campo argentino. Siguen avanzando. Se trenzan Mauro Núñez, Franco Berríos ahí. Tratan de sacar, pero siguen avanzando despacito, despacito. Ahí se metió Franco. No se la logra sacar. Ahí veíamos cómo Pepe Pérez Campo y se escapó un jugador por derecha. A ver si podemos hacer el descuento. Ahí está el Facu Simón, Facu el Colo.
Sigue avanzando ahora un poquito más relajado Sudáfrica, a ver si podemos descontar ahí. Veíamos cómo se mandaba el cateo. Ahí Juancito Lecky, pero sigue avanzando ahí. Está avanzando mucho el número 3 de Sudáfrica. Sigue avanzando el equipo. Y sigue. Vamos Argentina ahí. Vamos a ver si podemos descontar. Pero sigue avanzando ahí. Ahí se prendió el colo, pero salió limpito el tiro. Ahí el Manu tratando de sacarse sudafricano de encima. Lo viene a dar una mano el Pepe. Sigue el juego. Y terminó el tiempo. Terminó. Argentina perdió 3-0, pero ha sido un gran labor del equipo argentino. Ahora habrá que sacar la calculadora a ver cómo sigue este equipo argentino. Aprovecho para hacer los últimos saludos a Pablo Núñez, a Andreita Girala, Ale Cachorro de Rosario, qué orgullo, dice Gisela Varela, Oscar Acés, partido más duro que asado de búfalo, muy bueno el chiste turco. Edu Yanca, que ha estado a full también acompañándonos. Bueno, gracias por estar. Le damos un saludo de Gold Coast. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Well, ladies and gentlemen, that was a very hard-fought game between Argentina elite men and South Africa elite men, and South Africa took the chocolates with a 3-0 win. Argentina are just improving all the time. So it's really good to see that the younger countries are really starting to come of age. So we'll just wait till the pleasantries are all finished here, and we'll get the South African captain over for a word on the game as soon as we can. You're doing it? Yep. Perfect. Well, ladies and gentlemen, I'm here with JP, the vice captain for South Africa. That was a hard-fought match, 3-0. I think the Argentinians brought it to you a little bit. What's your comments? Yeah, no, it was a very physical game. We enjoyed it a lot. The Argentinians really kept us to their strategy. It was difficult for us to get it off the wall there, but we tried our best, and luckily we did it. So good team effort from our side. Yeah, it was. They offered a fair bit of resistance. I didn't expect that to be that big a resistance on their part. I thought you'd roll over the top of them a bit more, but they just kept coming. Yeah, they kept us there. They kept us tight there. That Argentinian team got real spirits. They have real spirits, so we can't complain about that. It was a good game. It's a world standard game, so really enjoying it. And good to them. Good fight there as well. So. Do you know now where you're seated and what your next game will be? Yeah, I think we might be, 6th or 7th, around there. I think it might be Australia. So we're looking forward to it. We've got a bit of a rest day, the rest of the day here. So let's get back together, we'll strategize, and then see you guys tomorrow. I mean, it's a bit of a home fair advantage there, eh? Well, I think we'll have the crowd on our side, that's for sure. So look, good luck with it moving forward. Enjoy the match against Australia, and we'll hopefully see you some more a bit later. Appreciate it, and thanks to all the support from back home. So and thanks to the Aussie crowd here as well. Great tournament so far. Terrific. Thanks for that. Cheers, mate. We were looking at the comments. It was really funny. I don't think there's any comments. Oh, there was some in Spanish, but there was like, oh my god, the music wall. I couldn't read it, so yeah. Alright, cool. We used a translator. Hey, it's all good. I wouldn't worry about it. Yeah.
We'll just get some like crowd cheering noise from the speaker. Well, yeah, should I do that? Can I play the crowd noise? Trying to pick up this crowd noise. Make it exciting. There is no crowd.